ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. శ్రీ రమణీయం కమనీయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. నేను మొట్టమొదట పరిచయం చేసిన శీర్షికలో ప్రఖ్యాత వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ సిఎల్ నరసింహారావు గారు, రెండవ శీర్షికలో ఆధ్యాత్మిక గురువులైన శ్రీమతి అన్నపూర్ణ గారు, మూడవ శీర్షికలో ప్రఖ్యాత వీణా విద్వాంసురాలు శ్రీమతి బండి శ్యామల గారు. ఈ రోజటి శీర్షికలో మనం పరిచయం చేసుకోబోతున్న వ్యక్తి ఒక ఉన్నత సైన్యాధికారి. ఈరోజు మనం శాంతియుతంగా సురక్షితంగా ఉండగలుగుతున్నామంటే మన దేశ సరిహద్దుల్లో మన సైనికులు అందిస్తున్న సేవలు, వారి త్యాగాలే. అలాంటి ఒక ఉన్నత సైన్యాధికారిగా రిటైర్ అయిన మేజర్ జనరల్ శ్రీ మరదాని లక్ష్మీ మోహన్ బాబు గారు ఈ రోజటి మన ముఖ్య అతిథి. జనరల్ మోహన్ బాబు గారు సుమారు 36 సంవత్సరాలు మన ఇండియన్ ఆర్మీలో కమిషన్డ్ ఆఫీసర్గా తమ సేవలను అందించారు. వారి సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, సియాచిన్, బీహార్ లాంటి ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో వివిధ పదవుల్లో వారు విశిష్ట సేవలను అందించారు. 2017లో ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్ రాష్ట్రాల్లో సంభవించిన వరదలప్పుడు టైమ్లీ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అందించినందుకు గాను వీరికి మన ప్రభుత్వం 2018లో విశిష్ట సేవా మెడల్తో సత్కరించింది. అంతేగాక వీరు తమ సర్వీస్లో మరెన్నో ప్రశంసలను అందుకున్నారు. వీరు మన తెలుగువారైనందుకు మనం ఎంతో గర్వించదగిన విషయం. ఒక సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించి దేశంలో ఒక అత్యున్నత పదవికి ఎలా ఎదిగారో వారి మాటల్లోనే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం. నమస్కారం మోహన్ బాబు గారు. నమస్కారం అమ్మా, చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు బి ఇన్ దిస్ వీడియో with you. Program meer chestuna program, I'm sure it will appeal to a lot of people, and I'm sure they will get motivated with your program. Thank you. Sir Mohan Babu garu, మీరు మీ జన్మస్థలం, అలాగే తల్లిదండ్రులు, మీ బాల్యం, చదువు, మిగతా వివరాలన్నీ చెప్తారా? దట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్. చాలా మంచిదమ్మా. నేను మా నాన్నగారు ఒక స్కూల్ టీచర్. ఆయన నాట్ ఓన్లీ ఎ స్కూల్ టీచర్, ఆయన హీస్ బీన్ ఎ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. మన కబడ్డీ గేమ్ లోని మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కి రాష్ట్రానికి ఒక రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈ ప్లేడ్ ఫర్ అబౌట్ 4-5 years అండ్ స్కూల్ టీచర్ గా చేసి. బట్ అదర్వైజ్ మాది బేసికల్లీ వీఆర్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ పోర్ farming family, migrated approximately 150 years ago from Srikakulam nunchi. Akkada pantalu pandaka, lot of losses, dani valla ma family antanu itu Eluru vacham. Eluru vachi settled down on the banks of Kolleru lake. అలాగే కష్టపడి మా తాతలు, మా పెద్దనాన్నలు, మా తండ్రిదండ్రులు కష్టపడి ఒక్కొక్కరు ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటూ పని చేసుకుంటూ ఆల్ ఆఫ్ us have diversified. అండ్ మా నాన్నగారు డ్రిల్ మాస్టర్ గా చేయడం వల్ల ఐ గాట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు స్టడీ ఇన్ ఏ స్కూల్. దెన్ దట్ ఆయన టీచర్ అవ్వడం వల్ల నాకు చదువుకి ఇట్ వాజ్ ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్. That's how Sainik School entrance examination kodanu, a lot of people helped me. That's how the competitive examination 9 years unnappudu rival rasam. So things favored the hard work that my parents have put in, and that I could whatever I could. And it's the blessings of the parents, the good wishes of andaru, well wishes, that the journey has been good, happy, satisfying. మీ సిబ్లింగ్స్ అంటే ఎంతమంది మీరు తోబుట్టువులు? మేము నేను పెద్దోడిని, ఐఎమ్ ది ఎల్డెస్ట్. అండ్ నా సిస్టర్స్ ఇద్దరు చిన్న, తర్వాత ఆఖరిన తమ్ముడు. they're all in the civil field. One sister married to a farming family, the other sister is a government school teacher.
Tamudu, he's got his own small little business industry he set up a small industry in Bangalore, running that. Very well settled. Luckily, God has been kind. Things have been okay. So again, as I said, the parents who have actually brought us, groomed us. ప్రతిరోజు మేము ఎప్పుడు మాట్లాడుకున్నా మా అమ్మ చెప్పిన మాటలు అలాగ ఇప్పుడు కూడాను మేము నలుగురు మాట్లాడుకుంటే మా అమ్మ అప్పుడు అలాగంది అనేసి అది దే హావ్ గాట్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ సో డీప్ దట్ వి కాంట్ we live with them. Whatever little she said or whatever she said, it goes with us and carries with us. They also. సార్ మీరు ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యేందుకు ఏదైనా ప్రోత్సాహం ఎవరిదైనా ప్రోత్సాహం ఉండిందా, లేకుంటే ఎవరైనా రోల్ మోడల్ గా ఉన్నారా మీకు? ఎలా మీకు మిలిటరీ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు ఫస్ట్, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఆర్మీకి రావాలని మీకు ఎలా అనిపించింది? Yes, Amma. It is a very, very practical question, ante you see, when you come to class 11th, 12th lo manu unnappudu, you are at the crossroads of your life. Next ఏం చేయాలి? But one thing that was occurring to me while I wanted to be a doctor, టర్నింగ్ పాయింట్ అదే ఉంటుంది. అవునమ్మా, I wanted to be a doctor actually. I realized that నాకంటే ముగ్గురు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు, ఒక తమ్ముడు. So my father is a teacher. I knew the family situation. Well, one might say నేను దేశ సేవ అని, correct. I mean, that's also a great way to serve the nation. But I think what was foremost in my mind was I must settle down quickly, make way for the parents to focus on నాకంటే చిన్నోళ్ళ గురించి ఆలోచించి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. I didn't want them to spend all the money on my education. So I think one of the foremost thing that played in my mind is I must settle down. And immediately after class 11th, I got a chance to join the National Defense Academy. I think with that, Danivalla, I could clear the home. The parents focus on now will be on the next my daughter or my sisters and my brother. Now Sainik school nunchi gaani ekkadi nunchana to become a class 1 gazetted officer as a second lieutenant in the army was also a very prestigious thing. And so I said, why not, if I can get it at the age of 17, 18. That was another motivation. And the beauty is that you live the life of a soldier. So there are multi reasons as to why I joined, and it's great, happy, all is well, that's gone well and ended well. మీరు ఆర్మీలో ఏ విధంగా జాయిన్ అయ్యారు సార్? త్రూ ఎన్డీఏనా లేకుంటే ఐఎంఏ ద్వారా జాయిన్ అయ్యారా? జాబ్ ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉండింది? Yes. I joined the National Defense Academy direct గా స్కూల్ నుంచే. నేను in fact చాలా వరకు at times we feel we miss the civil world. ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు 9 years, 9.5, 10 సైనిక్ స్కూల్లో చేరాం. దాని తర్వాత స్కూల్లోని ఇట్స్ అగైన్ ఇట్స్ అ మిలిటరీ స్కూల్ వేర్ ఇన్ డిసిప్లిన్ ఇస్ పారమౌంట్. అక్కడి నుంచి దెన్ స్ట్రైట్ టు ఎన్డీఏ. యూ డింట్ హ్యావ్ టు ఇంటికి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఎన్డీఏ అయిపోగానే దెన్ అగైన్ యూ స్పెండ్ యువర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇన్ ఆర్మీ యూనిఫామ్. సో it has been a life of uniform, a life of discipline, a life of going in a very simple and a neat track of life. సో మీరు ఎక్కడెక్కడ చేశారు సార్? అంటే భారతదేశం మొత్తంలో చేసే ఉంటారు, చాలా హార్డ్ ఏరియాస్ లో చేసి ఉంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని బార్డర్స్ లో చేశారా? ఎలా? Yes, I have been, ante ni commission avagane, of course I was in Rajasthan. But maaku being I was a bachelor, pillavale anta so energetic, so everybody they generally put the young people in the front areas for a little longer time. That's how you learn. I spent my first initial few years in Rajasthan, then went to J&K borders. Then
Punjab. It was a mix of Punjab, then Arunachal, J&K, a little bit in the south also, because you can't be on the border. Jammu and Kashmir చేసినప్పటికీ పెళ్లి కాలేదా మీకు? ఫ్యామిలీ ఏర్పడింది ఫస్ట్ టైం నేను జమ్మూ కాశ్మీర్ లో జమ్మూ ఏరియాలో ఉండేటప్పుడమ్మా. I was close to Jammu. That's the time I got married, and the Jammu problem just started those days. It just started. And the valley, the problem of the valley actually gaanu kindaki Jammu area ki anta clear ga telila. We were not too very versed with what was happening in the valley. We were just asked to be ready to intervene if required. So it is only later we realized that the kind of turmoil, the kind of disturbances that have happened in the valley in 1991. So then thereafter, kept moving, because, as I said, I was also I've taken the career a bit seriously, and there are a lot of training institutions that I have attended. So therefore, going to Devlali, I was an instructor also in gunnery in Devlali for about years. Then competitive examinations, other training courses. So that made my movement to almost the entire length and breadth of the country. అసలు సార్ మీరు ఆఫీసర్గా జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి, అంటే బ్రీఫ్గా ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ మా ప్రేక్షకులకు కొంచెం, అంటే టఫ్ ట్రైనింగ్ అంటారు ఆర్మీలో జాయిన్ అయినప్పుడు, మరి అంత నిజంగా అలాగే ఉంటుందా, లేకుంటే ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుందా, సంతోషంగా కూడా ఉంటుందా, దేశ సేవ చేస్తున్నామని అలా? I mean, at the age of 17, 18, the training was tough. It was tough. It is only if you are determined to stay on, you will continue. Otherwise, there are chala mandi cadets, they leave and go back home. And so I will not even say challenging. It is tough. You have to make up your mind to just carry on what may come. Alaga anukunna valle, they can adjust and carry on and be molded as tough soldiers for the future. Undoubtedly it is tough, but it's okay. It when the going gets tough, when the tough get going. So ఆ తర్వాత ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్యామిలీస్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారని వింటాం మనం, అంటే మేము కొంతమంది చూసాం కూడా. సో అలా అది కూడా నిజమే కదా, అంతేనా? The training is tough. The life comparatively is okay. I will not say it is bad. It is very tough. It's a part of life. You can't get everything. You may get okosari manch postings vastai, Delhi, Hyderabad, Bombay, but at times border areas of Punjab or J&K. So you have to mix and match. That way the army is the HR department of the army is quite balanced in its approach. ఒక ఆఫీసర్ ని గాని ఒక జవాన్ ని గాని ఎప్పుడు ఒక చోట ఉంచాలండి. They give you a mix of good stations, tough stations, and you can, there are times I was away from my family, but then I was also sure that the army was looking after my family. I didn't have to worry. I had all the confidence that should something happen, the army is there to look after, so I could do my best in the front line. Adi untundandi, and that is what the army actually it stands for. We are a family. I looked after the families of officers who were behind, and they were in the front areas. So, and they also equally, that's how I pass on the good things from one generation to the other. Correct. మీకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది, అంటే మేడం గారు ఎలా సపోర్ట్ చేసేవారు, అలాగే పిల్లలు, అంటే మీరు ఒక్కోసారి బార్డర్ ఏరియాస్ చేసినప్పుడు కొంచెం భయం కూడా అవుతుంది కదా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు, ప్లస్ అలాగే పేరెంట్స్, మన సిబ్లింగ్స్, వీళ్ళందరూ అంటే తోబుట్టోలు, వీళ్ళందరూ కూడా అయ్యో అక్కడ ఉన్నారు, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఉన్నారు, లేదా అరుణాచల్లో ఉన్నారు అన్నప్పుడు బార్డర్ ఏరియాస్లో ఉన్నప్పుడు
కొంచెం భయాందోళనకు గురవుతుంటారు కదా, అలాంటప్పుడు మేడం సపోర్ట్ ఎలా ఉండేది మేడం గారిది? అలాగే పిల్లల చదువులు ఎలా మీకు ఎఫెక్ట్ అయినాయా, లేదా బాగానే సాగేవా, అలా ఎలా ఉండేది? Firstly, without her support, I wouldn't have been able to progress the way life has been. I could make out. I owe it to her, and so she's been great support, and she understood the army life very quickly, though from a civil background. కానీ వైఫ్ కూడా కరేజియస్ గా ఉండాలి నాకు అనిపిస్తుంది. అంతే కదండి, లేకుంటే వాళ్ళ ధైర్యంగా more than courageous, I think being positive, that everything will go well, not to worry. కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, ధైర్యం. 2001 డిసెంబర్ లోని మన పార్లమెంట్ అటాక్ అయినప్పుడు the army was moved to the border areas. So I was, as it is on border, that's the area of Firozpur lo undevandi, and I was responsible for the war plans and the war, anything related to the war those days. So I was the head of the operations. My family were there, and we were just 7 to 8 kilometers from the border. So if the Pakistanis had fired, it could have well landed onto our places where we were living. So, but then, we were all sure that should a situation like that come up, we made our preparations to protect them, to look after their safety, and so that is where, while you said courage is important, to live, to also to stay with calm and positive note is also equally essential. So to come back, she's been a great support, undoubtedly, without which ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని without parents support, because ఎందుకంటే పేరెంట్స్ వర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఏలూరు, వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకుండాను వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడం, చిన్నప్పటి నుంచి పెంచడం. So I think she's endured, if not more, as much as I have done, and I owe a lot to her. Pillalu, I think the children, yes, to a degree, they suffered, I feel, because of the frequent postings. I had the luxury, and I was fortunate to study in one school, right from 5th to 11th. But my children, they changed school almost. They've been not so fortunate, but the flip side, the other side of it is that they seen the country. They made friends quickly wherever they went. అంటే మీరు వెళ్ళిన చోటల్లో సెంట్రల్ స్కూల్ ఉండేది కాదేమో, అంటే ఆ ఫెసిలిటీ ఉండేది కదా? Yes, we had central schools, but central schools won't give you admission if you move every year. So we had our army schools. Army schools is a great blessing for us, because the children could get admission into good schools immediately on my joining, even if it was in the middle of the academic year. So that was one very, very satisfying thing. And I didn't have to run for admissions. Good quality education may not be the best in the country, but one of the best. So it's, I think, good that way. The only thing is that shifting schools frequently is actually not good. That's what, in hindsight, I realized. Well, that's a very personal decision. It can happen to some. Some could have well stayed back. So I think it differs from individual to individual. సార్, మేము కూడా, అంటే మా వారు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి మేము కూడా చాలా అన్ని చోట్ల, భారతదేశంలో చాలా చోట్లలో తిరిగాము. సో మేము ఎక్కువ గమనించింది, అంటే ముఖ్యంగా నేను గమనించింది ఏంటంటే, ఎక్కువ ఆర్మీలో డిఫెన్స్ అనుకోండి, ఎనీ డిఫెన్స్ దాంట్లో ఎక్కువగా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి, అంటే నార్త్ ఇండియా నుంచి, పంజాబ్ కానీ, హర్యానా కానీ, బీహార్ కానీ, అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటారు మనకి. మన సౌత్ ఇండియా నుంచి తమిళన్స్ కానీ, తెలుగు వాళ్ళు కానీ, మలయాళీస్ కానీ ఎక్కువగా కనిపించేటట్టుగా మేము తటస్థపడలేదు, మాకు కూడా. సో అంటే నా ఉద్దేశంలో కొంచెం మన సౌత్ వైపు ఇది తక్కువేనా, ఎందుకంటారు? అది నిజమా? అంటే నార్త్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంటారు ఆర్మీ అయిపోయినా, ఎనీ డిఫెన్స్ కైనా. సో అది నిజమా? Yes. My observation is right. However,
ఇదమ్మా ఒకప్పుడు yes, once upon a time it was true. So now the government has actually come out with a policy that it is now proportionate to the eligible male population of a state. Representation in the armed forces is actually not proportionate to the state's population, the male eligible population. It's being corrected. It will take time. And recruitment about 10 years back, when I was, when I could have a view into this due to the appointment or the tenure that I was doing, I could notice that despite vacancies ఉన్నప్పుడు కూడాను మన ఆంధ్ర, ఈ southern ఆంధ్రప్రదేశ్ especially, Orissa, a few states, Karnataka, they are still not until full vacancies వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకోకపోవడం వల్ల, then of course మరి vacancies ఖాళీగా ఉంచకూడదు కదా, so they are given to those candidates who are reserved or waitlisted from Haryana, Uttar Pradesh, Bihar. So that's how. But I think the awareness is increasing, and it will be corrected. I think it's going to be very proportional very soon. Sir, మీరు mid-90s లో హిమాలయస్ లోని సియాచిన్ లాంటి అంటే ఎత్తైన ప్రదేశంలో అలాంటి యుద్ధభూమి ప్రాంతాల్లో మీరు పనిచేశారు కదా. అప్పట్లో ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా లేదు, అలాగే ఎక్విప్మెంట్ కూడా లేదు. మరోవైపు ఏమో మరి అంతా మనకి మిలిటెన్సీ ఎక్కువగా ఉండింది. అలాంటప్పుడు మీరు ఎలా ఎదుర్కోగలిగారు అలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్లో? అంటే మీ బాధ్యత ఎలా ఉండేది, మీరు వాటిని ఎలా ట్యాకిల్ చేయగలిగారు? Firstly, Sichuan Glacier, it's called the highest battlefield in the world. ఎంత -30కి వెళ్తుంది కదండి అక్కడ? పోస్టల్ మీద వెళ్తుందమ్మా. yes, forward postal మీద వెళ్తుంది. And on an average in a winter is around -10 to -20 base లో కూడా ఉంటుంది. So it's tough, undoubtedly it is tough, and little cut off. It is across the Ladakh ranges. Between the Ladakh ranges, Karakoram range మధ్యలోని ఈ Sichuan glacier ఉంటుందన్నమాట. One is the altitude. So altitude ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కూడా తక్కువ, ప్రెషర్ తక్కువ, extreme temperature. దాంతో పాటు you don't get any fresh vegetables, fresh food. So you're dependent. Overall, okay, it's a soldier's life. It's a very good life, satisfying life. Tough life, but you enjoy it. I mean, today I'm able to talk to you that I served in Glacier because I served there. మీకు చెప్పగలుగుతున్నాను ఆ ధైర్యంగా, గొప్పతనంతో, బికాస్ నేను అక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి. నేను మొత్తం టైం అంతా పీస్ స్టేషన్స్ లోని ఢిల్లీ, హైదరాబాద్, బెంగళూరులో తిరుగుంటే మీకు చెప్పడానికి ఏమి ఉండేది కాదు, అంతే కదండి. So that is what you enjoy serving, and we had good amount of firing. పాకిస్తాన్ కి మాకు చక్కగా రోజు పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా, రాత్రులు కూడాను ఒక్కోసారి ఫైరింగ్ బాగా ఉండేది. ఒక్కసారి అంటే ఎప్పుడు day and night firing we used to fire across, and that was the time we knew that there was something happening. కానీ ఏంటి, ఎందుకు ఇలా ఫైర్ చేస్తున్నాడు అనేది కొంచెం నా వయసులో I was a major అండి. అప్పుడు నేను ఒక బ్యాటరీ కమాండర్ గా చేస్తున్నాను. బట్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ వెరీ సూన్ నేను ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాను సంవత్సరం అక్కడ చేసి. I was in Delhi, Kargil war broke out. So it was actually an indication that something is going to happen which we could not read it in 200% clarity, but we were always suspecting that there is something happening. Doubt undedi అందుకే therefore we also used to respond in equal violence. Then అప్పుడు ఫ్యామిలీకి అంటే కొంచెం ఎలా అనిపించేది, అంటే భయపడే వాళ్ళ ఇంట్లో? మీరు రోజు అంటే డే టు డే బేసిస్ లో మాట్లాడుకోవడం అలాంటిది ఏమి ఉండదు కదా, టెలిఫోన్ లేదమ్మా, ఎలా ఉన్నారు ఇది అని, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా వస్తూ ఉండేదా వీళ్ళకి, ఫ్యామిలీకి ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని ఆర్మీ ఇస్తుందా, అలాంటి ఎలా ఉండేది అంటారు?
ఆ రోజుల్లోని we didn't have direct telephone calls or mobile communication ఇలా లేదు. ఉండేది అవును. కదమ్మా. ఉమ్. So I remember Mr. Mulayam Singh Yadav was our defense minister, and ఆయన విజిట్ చేసి ఫస్ట్ టైం మాకు శాటిలైట్ ఫోన్ ఇచ్చారు ఆయన అక్కడ. And not only that, and it was a satellite phone at 50% cost. Okay. So we అది 2 sets కాబట్టి దాన్ని మేము హెలికాప్టర్స్ లోని పోస్టులు పంపించి అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి ఒక్కొక్కరు జస్ట్ 1-2 minutes అలాగా మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఏంటి అనేది. ఇంకంతకంటే కష్టం ఎక్కువ. అండ్ మోర్ సో ఇక్కడ జరిగిందంతా చెప్పక్కర్లేదు ఇంటి దగ్గర. అంటే చెప్పక్కర్లేదమ్మా. బాగున్నాం ఇంటి దగ్గర పిల్లలు చదువుతున్నారా, అల్లరి చేస్తున్నారా, అమ్మా నాన్న నుంచి టెలిఫోన్ వస్తుందా. సో ఇట్ వాజ్ మోర్ టు కీప్ ది ఫ్యామిలీ హ్యాపీ. అంతా బాగుంది, ఏం భయపడద్దు, పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఆరోగ్యం చూసుకో, అమ్మా నాన్నతో మాట్లాడుతూ ఉండు, వాళ్ళకు కూడా ధైర్యం చెప్తూ ఉండు, దిస్ నథింగ్, ఇక్కడ ఏం లేదు అనేసి వీ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ హ్యాపీ అండ్ కూల్ సో దట్ దే ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ ద చిల్డ్రన్. అదమ్మా మా ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు ఏం సాల్వ్ చేయలేరు కదా. నా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఉంది. అది ఆ తర్వాత మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ లోని రాజౌరి అక్కడ కూడా చేశారు కదండి. ఆ ప్రాంతంలో కూడా ఒక రెజిమెంట్ ను కమాండ్ చేస్తున్నప్పుడు సైనికులకి ఎలా మోటివేషన్ చేయగలిగారు, అలాగే ఆ ఛాలెంజెస్ ను ఎలా ఎదుర్కోగలిగారు, అది కరెక్ట్ అమ్మా. మోటివేట్ చేయగలిగారు? భయపడుతూ ఉంటారు సైన్యాలు అంటే ఇదికి అంత ఇది సిచ్యువేషన్ కదా అప్పుడు చాలా భయం అనేదమ్మా. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ న్యాచురల్, అది మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇట్స్ వెరీ న్యాచురల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐ జస్ట్ టేక్ యూ బ్యాక్ టు సైచన్ గ్లేషియర్. ఆ ఫైరింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏంటి ఫైరింగ్ ఇలా ఎందుకు అనేది ఒక రోజు రాత్రి మా కమాండర్ నన్ను, బాబు వై డోంట్ యూ గో అప్ ఆన్ టు ద హిల్ ఫీచర్ అండ్ సీ అసలు ఎక్కడి నుంచి ఫైర్ చేస్తున్నారు ఏంటి, ఆ పడిన షెల్స్ ని దాన్ని తీసుకొచ్చి మేము స్టడీ చేసి దాన్ని దెన్ ఐ సెడ్ దట్ సార్ నా పొజిషన్, నేను ఉన్న పొజిషన్ కూడా ఇట్ ఇస్ నాట్ సో సేఫ్ అండ్ ఐ ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ మోర్ ప్లేసెస్ చెప్పి నేను నా పొజిషన్ కంప్లీట్ గా అండర్ గ్రౌండ్ చేశానమ్మా. అయితే నేను చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది అన్నారు, అరే నువ్వు చాలా కష్టపెడుతున్నావురా నీ జవాన్స్ అని అన్నారండి. But what happened finally, I didn't lose even a single soldier in the Kargil war. Only one soldier died, that also because of the accident on the gun, but not due to Pakistani firing. There are casualties, ప్రతి ఒక్క రెజిమెంట్ లోని casualties అయినాయి. మా రెజిమెంట్ లో, మా బ్యాటరీలోని ఒక casualty కూడా. Anyway, what I just want to say that is being prepared is most essential. అది కూడా అంటే ఆ టైంలో మీకు గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని అట్లా గుర్తించి ఏమన్నా అలాంటప్పుడు ఇస్తుందంటారా? అంటే అంతటి చేశారు, అంత ముందునే సైనికులు రక్షించారు కదా ఒక విధంగా, అలాంటప్పుడు గుర్తిస్తుందంటారా ఆ సేవను? గుర్తించిందమ్మా. నేను ఐ బికేమ్ ఏ జనరల్. ఇట్ నీడ్ నాట్ ఆల్వేస్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అవార్డ్స్. That is one. And award is something that your work, your hard work is seen and recognized. But there are many who work equally well and at times may not get the recognition. But it is balanced out in the long run by your by the reputation that you enjoy, by the promotions that you get. And like today, if I walk into any office in Delhi, they welcome me with open arms because they say that, sir, you are a professional and we respect you for your professionalism. Plus satisfaction kuda untundi meeku, chaala santrupti, chaala very satisfying ammadi. And awards is something, okay, you may not have got as many awards others have got, you may have got less, you may have got more. It actually is not an indication of your capability. It is just that one has been fortunate that I'm not undermining the award. Everybody who's got it undoubtedly deserves it, and they deserve much more. I'm referring to those who have not been so very fortunate that they too would deserve it,
but they get their dues in other forms of being recognized as professionals and being respected for what they are. Wow. So coming back to mana Rajouri. Yeah. Rajouri is I was the commanding officer. I was a colonel, and I had a body of close to 600 troops with me, and I was responsible for the safety, security of Rajouri garrison. So it's a township, you can say. It's a district headquarters. District headquarters, and we had mana militants attacks aini. Neenu vellaka 3-4 నెలల క్రితం there was an attack on the office of DIG, and the DIG himself was in the office that moment. So the military army was called out immediately. The young officers and the team, they went in, killed the terrorist, and we could save the situation. So it was the militancy had spread mana Rajouri area ki, Rajouri, Punch, Balakot, areas lo undi. So the motivation is for a soldier, the motivation is nothing other than leading from the front and being with the men. వాళ్ళతోని ఉండి వాళ్ళతోని చేస్తే ఏదన్నానమ్మా, the Jawans are ready to do anything under the sun. So that is where I think leadership is, it matters. After them, leading them, understanding them, and not మనం అనవసరంగాను casualties రాకంట జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటూ operations, terrorist ఎదురు operations against the terrorism and militants. If you plan it well, do it well, your men will automatically understand you and accept you as a good leader. Correct. సార్, మీరు భారత చైనా బార్డర్ లో కూడా చేశారు, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో చేశారు కదా. అప్పట్లో అక్కడ కొత్త బ్రిగేడ్ ఇదైంది కదా, దాన్ని మీరు ఎలా జయించగలిగారు? అంటే ఏ విధంగా మీరు బలపరిచారు? ఇది కొత్త బ్రిగేడ్ అమ్మా. It was a new brigade. There were many challenges because నేను కూడా నా ఏరియాలో ఎప్పుడు సర్వీస్ చేయలా. సో నాకు కూడా కొత్త ఫారెస్ట్ అనుకుంటాను కదా, అరుణాచల్ ఫుల్ ఫారెస్ట్ అమ్మది. ఇన్ఫాక్ట్ I will show you some pictures just behind me. In fact, if you see this picture, I will blow it up and show it to you. So if you see that picture, it is మనిషి నడవడానికి కూడాను ట్రాక్ లేని ఏరియాస్ అన్నమాట. అది ఫ్రమ్ ద వేర్ అక్కడ ఎక్కడైతే రోడ్ అయిపోతుందో అక్కడి నుంచి నా బెటాలియన్ కి వెళ్ళడానికి we used to take 3 to 4 days just by walking. And the food to the troops were వాళ్ళకి అన్ని హెలికాప్టర్ లోని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లోని డ్రాప్ చేసి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు అన్నమాట, ఇంక్లూడింగ్ రైస్, కిరోసిన్, మన పప్పులు, ఉప్పులు అన్ని. So to maintain troops like that in those areas is tough. And every second day we had Chinese వచ్చేసి మన ఏరియాలోకి వచ్చేసి గందరగోళం చేయడం, అల్లరి చేయడం, వాళ్ళని you can't fire also వాళ్ళతోని. సో నచ్చ చెప్పడం, లేదంటే ఇక ఒకరినొకరు పుష్ చేసుకుని. సో aim is to prevent him from coming further, and ఇక రాత్రి అయిపోగానే వాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం, మేము మళ్ళీ వెనక్కి రావడం. But why is it important? చంపకుండా ఏదో కొంచెం అలా భయపెట్టి అలా. ఎందుకంటే there was an agreement between the two countries that you can't fire at each other. Okay. So we couldn't have fired. We could only physically push each other backwards to తర్వాత ఇక కాసేపు అయిపోయిన తర్వాత everybody used to go back. కానీ నేను కమాండ్ చేసిన ఏరియాలోనమ్మా, what is most important and vital, there are 2 passes. Pass and the hills loni, they are low areas where it is easy to come through.
Oh. And that is the Himalayan range. Our Himalayan range area loni rendu passes unnai. They are open throughout the year. And winters lo kodanu the Chinese can come in. So that is the reason as to why we had to keep our guard up all the time and be alert and prevent from anybody moving in, and if they moved in, to stop them wherever they are and to get them back. So adokati, roads live, communications live, everything. I mean, name a thing. That was a challenge. Hard area ante hard area. Oh, that was even, in fact, I would say tougher than Sichuan Glacier for only one reason. At least Sichuan Glacier loni the weather was a challenge. Okay. And if required, we had helicopters at the beck and call. We had vehicles. We had many resources. So ikkada adi kuda ledu. So and at least to some point we had food coming by trucks. Ikkada adi kuda ledu. Everything had to be by walk only. Drop cheyali. Baba chala kashtam. So it's the Chinese border was a great lesson, a great understanding, because and then the country, the Indian Army also started realizing it's important to focus on China anesi aa rojula nunchi baga emphasis. Ippudu ela undantaru akkada paristhiti? Ippudu ela undi? Kasta roads avi improve ayinayi, because obviously I'm talking to you the year of 2011-12. 2010-11-12. 10 years kada అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు కాస్త పర్వాలేదు, కొంచెం పర్వాలేదు, నాట్ బ్యాడ్. అట్లీస్ట్ వెహికల్స్ ఇంకా ఫుల్ గా వెళ్ళట్లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ వాక్ చేసుకుని వెళ్ళడానికి జిప్సీ చిన్న బళ్ళు, కార్స్, అంటే మన కార్స్ కాదు, ఆర్మీ చిన్న బళ్ళు, అలాంటి 4 wheelers దే క్యాన్ గో. అండ్ డిస్టెన్స్, ఇప్పుడు ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ రోడ్ లేని ఏరియాస్ తగ్గిపోయి, చాలా తగ్గింది. What you can walk for 3 to 4 days, now it's a matter of only few hours. సరే, మీరు 2016లో ఊరి ఆర్మీ క్యాంప్ పైన టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగిందని కొంతమంది జవాన్లు, చాలా మంది జవాన్లు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు. 17 మంది దాకా కోల్పోయారు, తర్వాత 30 మంది వరకు ఇంజురీ అయ్యారు కదా. అప్పుడు దేశం కూడా చాలా అంటే కొంచెం యాంగ్రీగా ఉండింది. ఎలా ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి, ఏం చేయలేకపోతున్నాం ఇది అన్న ఇదితో. సో అప్పుడు మీరు జనరల్ ఆఫీసర్గా, కమాండింగ్ ఏమంటారు దాన్ని, డివిజన్గా ఉన్నారు కదా, అదే జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ అండ్ ఇన్ఫాంట్రీ డివిజన్గా ఉన్నారు కదా. సో అలాంటి అప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి, ఎలా ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది, ఎందుకు అలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అక్కడ అప్పుడు? Yes, ఎందుకు జరిగింది అలాంటప్పుడు? I was in, ఆ రోజుల్లోని I was commanding the division in Ranchi. But what I want to tell you, the troops, casualties అయిన వాళ్ళందరూ, they are all from Bihar and Jharkhand. Because the battalion that unfortunately had this casualties and incident was the Bihar battalion. And the casualties, akkada, to see these bodies coming in, because we used to be there, the governor, the honorable governor of Jharkhand, the chief minister, all the dignitaries, be it military, civil, the bureaucrats, everybody used to be there to honor the soldiers who are fallen due to this unfortunate incident. So there was a lot of anger amongst the public. I think it was there in the entire country, as to let us do something to get back and let's put a stop to it. Because Bombay lo aini, Delhi attack aindi, there is so therefore we felt all over the country that it's time to pay back and prevent from further things, further incidents of this nature. Division commander ga unnappudu, so I was ready. I told myself, I said, should the country want me do something, as the commander of a division, having approximately 17,000 troops na దగ్గర,
I was the commander of those many troops. So I said, if the government gives me a chance to do something, I said, I must do my worth. And I took it very seriously. We prepared ourselves. We were fully ready. And we were, I would say my people were also motivated. We were trained, we were geared up. అన్ని రకాలుగాను మేము అమ్యునిషన్, వెహికల్స్, గన్స్ అన్ని సమకూర్చుకున్నాం. Yes, the government played it in the manner that they thought it is good for the country. Know what happened thereafter, but it was a good experience as a commander. When I had the complete liberty, time to prepare myself, to prepare for an eventuality that the country wanted me to do, and for what I was actually wearing the uniform. It was a good occasion. It was a learning experience, and my entire junior leadership also learned in the bargain. వాళ్ళకు కూడాను ఇప్పుడు అవకాశం వస్తే there is an opportunity to go into an operational situation mode. The people under me also learned a lot. So I think that is the another giveaway that I have. Okay. Sir, మనకు బీహార్లో వరదల వల్ల ప్రతి సంవత్సరం కొంత ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది, అలాగే ఆస్తి నష్టం కూడా జరుగుతుంది కదా. రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్ చేయడంలో మీ కంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే చాలా వరకు మీరు ఇలా చేశారు కదా, ఎలా ఉండింది? వాటి గురించి కొంచెం షేర్ చేసుకోగలుగుతారా మా ప్రేక్షకులు? ఇది August 2017 మా ఇది, అండ్ వర్షాలు కొంచెం హెవీగా ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ రోజుల్లోని. అండ్ we could make out upper the regions of Bihar, UP, northern regions లోని వర్షాలు ఎక్కువ పడడం వల్ల all the rivers, they overflow and they cut the banks. దాని వల్ల ఈ water flows into the inhabited areas. It's been happening every year. So we are trained for it, we are warned for it, we are equipped for it. దాని వల్ల ఆ సంవత్సరం అలా అవడం వల్ల నేను వాట్ ఐ డిడ్ వాస్, నేను ముందే నా మనుషులను పంపించి వర్షాలు రాకముందే నేను ప్రతి ఒక్క టీంని వాళ్ళ స్పెసిఫిక్ ఏరియాస్ ఉంటాయన్నమాట. ప్రతి ఒక్క టీంని ముందు మీ ఏరియాకి వెళ్ళి మీ ఏరియాని శుభ్రంగా చూసి అక్కడ ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్తోని, అక్కడ ఉన్న ఊర్లో సర్పంచులు కానీ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళందరినీ కలుసుకుని వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుని రండి అనేసి నేను ఇది ముందే చేశాను. దానివల్ల దట్ ఈస్ వన్. సెకండ్లీ, ఇక్కడ నేను ఈ టీమ్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేశాను. అంటే రాగానే ఆర్డర్స్ రాగానే మీరు ఎలా మొబిలైజ్ అవ్వాలి, మీరు ఎలాగా బయలుదేరాలి ఏంటి. సో ఫ్రమ్ బోత్ ఎండ్స్ అక్కడ పంపించడం, గ్రౌండ్ మీద మనుషుల్ని లైజన్ చేయడం, ఆ ప్రదేశం చూడడం, రావడం, తర్వాత ఇక్కడ ఇలా తయారవడం. సో సడన్ గా ఐ రిమెంబర్ 13th August రోజుని, దట్ వాజ్ మై బర్త్డే, నా పుట్టినరోజు. నా ఇంట్లోని నలుగురిని పిలుచుకుని కొంచెం సాయంత్రం we were spending time. So I got the orders that your columns have to move అని, ఫ్లడ్ రిలీఫ్ కాలమ్స్ కదలాలి అనేసి అప్పుడు నాకు ఆర్డర్ వచ్చింది. I was in the middle of, so birthday party, it's okay. I was all prepared. I could anticipate ఇలా వస్తుంది అని నాకు, I was prepared for it. So immediate గా we could call for the Air Force aircrafts. అవి కూడా వచ్చాయి. మా మనుషుల్ని తీసుకుని they lifted them to the nearest airport. కొంతమంది బై రోడ్, కొంతమంది. సో I could commence the actions without delay. టీం మంచి పని చేశారమ్మా. ఇది everybody has done a good job. And if I got an award, it is because of their hard work. I was the director of the show. I was guiding them where to go, how to go, what to carry, and if
something that they want suddenly, నేను ఇక్కడి నుంచి helicopters లో పంపించడం. So this was what I was trying to do. And also if మన ఆ ఊర్లోని నీళ్లు రావడం వల్ల కొంతమంది వాళ్ళు పాపం బయటికి రాలేకపోయారు. హెలికాప్టర్స్ పంపించి ఒక చోట ల్యాండ్ చేసి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి లిఫ్ట్ చేసి సేఫ్ ప్లేసెస్ కి తీసుకురావడం. So it was the effort of the entire team, I would say. And it's gone well. It's gone well. The hard work has been recognized. It's a good lesson again for నా కింద ఉన్న వాళ్ళందరికీ. ఇది ఒక మంచి ప్రాక్టీస్ గా వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. So I think, I'm sure next time అయితే వాళ్ళు they'll be better. They'll do a much better job. దానికైనా మీకు మెడల్ కూడా వచ్చింది అన్నారు, దానికేనండి? That is good. Thank you, Amadi. That is the magnanimity of my superiors and the government. They gave me a Visist Seva medal. Visist Seva. Seva medal, and but I think, but I owe it to the people who worked day and night. Teamwork. As a teamwork, and as the head of the team. అది కూడా ఉంది కదా, అంటే మీ గైడెన్స్ లో వాళ్ళు అంత వర్క్ చేయగలిగారంటే అది డెఫినెట్లీ చాలా ఇది. సార్, మీరు ఇంకా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఇన్ కోర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ గా ఉన్నప్పుడు సుమారు 60,000 మంది యుద్ధ సైనికులకు కావాల్సిన రవాణా సదుపాయాలు, అడ్మినిస్ట్రేషన్, వారి కుటుంబ సంక్షేమం ఇవన్నీ చూసుకున్నారు కదా, అదేంటి సార్? దాని గురించి కొంచెం మాకు తెలియదు. ఇది మా డివిజన్ పైన there is another headquarters called the core headquarters. Okay. Core headquarters అనేది దాని వాళ్ళ కింద దగ్గర 2-3 డివిజన్స్ ఉంటాయి. And core troops అన్ని కలుపుకుని ఎనీథింగ్ లైక్ 50,000-60,000 troops ఉంటారు. So if you take the families and the dependents, it's nearly 1 lakh. And then this was, we were in Punjab, but we had ma areas Rajasthanu, tarvata Punjab, koncham Haryana, idantha our area of responsibility. I was as chief of staff, I was also the second in command of the corps. And more than anything, I was responsible to support the corps commander. And the corps commander antenamma, he is a man who is responsible for everything in the corps. But the king who wears that crown, the weight of the crown. So my job was to make it lighter for him. And at the same time, rest of the ప్రజలకి king ni కలుసుకోవడం, king problems తెలియపరచడం. So there's a big gap. A corps commander is a big man. I was the link in updating the corps commander on what was the ground level work of things happening at the ground. And telling the ground level people as to what is the corps commander's mind and ideas. So my office is like the office of ఇప్పుడు ఏమన్నా పొద్దున్న మనకి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏమన్నా చెప్పుకోవాలంటే అమ్మ అనుకుంటే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నీ చెప్పేస్తాం. తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కొంచెం భయపడతాం. So that is where the role I played, that anybody could come and rest their head on my shoulder. అన్ని బాధలు నాకు చెప్పుకోగలుగుతారు, ఏదైనా చెప్పగలుగుతారు. My office door was open, my illu was open. I used to tell them that 24/7 anybody can walk up to me, talk to me, tell me anything that you want, because it is not easy to manage 60,000 troops, and my job is to support my corps commander in doing a good job. సార్, ఒకటి, అందరు అలాగే ఉంటారు, అందరు ఆఫీసర్స్, లేకుంటే మీరు అలా అంటే మీరు అలా పాత్ర పోషించారా? అంటే it is not correct. I think that is the role most of the people play. And it's individual style of working, individual style of command and leadership. That is how it can't be defined. The పుస్తకాల్లో రాయలేం ఇలాంటి. ప్రతి ఒక్క లీడరు he finds his way of as parents also, there's nothing defined in the book. Parents find their way of nurturing their children and bringing them up. So it is that. It's just that leadership way of doing things and motivating the people to be.
But what I want to say is that is one. The second is where I feel very satisfied also, that I could do a lot to the schools. Army schools. Army schools. ఎందుకంటే నేనున్న స్టేషన్లోని ఇట్స్ అ బిగ్ స్టేషన్. Approximately 100 units అంటే రెజిమెంట్స్ బెటాలియన్స్ ఉన్నాయి. The big station, akkada school, the school itself had more than 5,000 children. The army, just one army public school. And there are 3 Kendriya Vidyalayas. There are 5 small pre-primary schools. And you can understand anta pedda station lo elagunnam anedi. So then I said, education, used to be my favorite talk whenever I used to go to the school. I said, education is the biggest leveler. Education is the biggest emancipator of a society. So I said, it is a great equalizer. Like I'm the son of a school teacher. I could rub shoulders with very many big people in the country. So it is all because of the education that it actually brought up. Anese nenu ma jawans pillalaki I used to be telling them. Then the second thing I used to be guiding them is, I said, there are many digital form of learning these days. When you go back home, I used to be, I'm not trying to promote Byju's tabs, but since I watched them, I learned it myself. I used to encourage that not only from the school classroom, you must also go back home, learn through these videos in the YouTube or through the TV or through the tabs. Try and broaden your horizon and your understanding, so that you can appear for the competitive examinations in a much better prepared way. Second thing I used to be encouraging them is to not, I used to be like a motivation speaker for the children, and they used to, somehow it was a good communication that I developed with the children. Moment I used to enter the school, children used and they used to shout, jump, this, patron has come. I was the patron those days. And and I used to shake hand with all of them. I used to go and sit in the classroom, and even motivation kada inta pedda army officer garu vachi mammalani chestunnaru. Yeah, general sitting in the classroom, and then I used to be asking questions to the teacher. And there have been times when the children used to answer before the teacher. I used to enjoy that. Not that the teachers were good, but encouraging the children to talk and open up and tell them what is, how should they improve their overall personality. So education is something that has been a very satisfying thing, and being like a fatherly figure to the entire community at large was another good thing. And in times of crisis, reaching out, helping them out was something that I have learned and something I gained. Sir, meeku inta 36 ఏళ్ల సర్వీస్ లో మర్చిపోలేని సంఘటన ఏదైనా ఉందా? అంటే ఒకటేమో కష్టతరమైనది, అలాగే సంతోషకరమైనది కూడా మాతోటి పాల్పంచుకుంటారా? అంటే ఇంకా నేను అది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అన్న సంఘటన లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మా కోసం. మర్చిపోలేని కొన్ని, there are some good things, there are some tough things. Okay. Tough things anedamma, what is something that death and then breaking the news of death to the family. I think that is something, it is very difficult. It is the most difficult thing. I can face bullets. I can kill the enemy.
But if I lose a friend or a colleague or a brother, the pain of it, and sharing that news with the family is still bigger pain. We have had instances, in Glacier or in Rajouri, mainly, and these are some occasions of that nature. I need not be specific, I feel, but yes, these are any soldier, I think, has these problems. Oh no. And the moments of joy were Happiness, there, happiness were there, and happiness to share your joy, to double your joy, share it with someone, with your. So that has always been the theme. So always, share the joy wherever success was there. But yes, not happiness was not at the cost of victory over the enemy, because that's a professional job. There's nothing like happiness, or there's nothing like sorrow. It is a job to be done, it has to be done, and it will be done. So happiness and sorrow are more on success and outside the professional arena. Friends, making and cracking a competitive examination, winning a basketball match or an athletics competition. Celebrate. But otherwise, the professional thing is straight, simple. It is like a surgeon. The surgeon, when he goes into the operation theater, he just wears the gown and he doesn't see who is the patient, and he does the surgery to the best of his ability, and he comes out with a positive hope and it's surgeon. I think there's no difference between we doing military operations and the surgeon doing a surgery. Okay. Sir, మీకు వచ్చిన గౌరవప్రదమైన మెడల్స్, అవార్డ్స్ వాటి గురించి చెప్తారా? Yes, నాకు the highest award that I got was a Vishisht Seva medal. But I've been also fortunate to have been awarded mana army chief commendation card antaru. నాకు 3 సార్లు వచ్చింది. And then my army commander antaru, it is one level lower than the chief. And commendation is something like an appreciation for the hard work that you have done otherwise, be it in any area. Adoksaru chindi. So overall, I've been awarded 5 times in my career. విశిష్ట సేవా మెడల్ మన రాష్ట్రపతి గారు ఇచ్చారంటారా? Yes, it comes under the signatures of the president. But it is awarded by the chief or the army commander personally. Otherwise, it is under the signatures of the president of India. Our supreme commander, he signs this appreciation. మీ వెనకాల ఉన్న అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వాటి గురించి కొంచెం షేర్ చేసుకుంటారా? అటువైపు ఇటు చాలా ఫోటోస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫోటో పంపిస్తానమ్మా. I'll send you those photographs. What you see just behind me, green color. Yes, that's a very great picture. It depicts the battle of Bir Hakeim in Libya in 1942, 27th of May. My regiment was a part of the Indian forces fighting against the German tanks which are trying to attack our gun position. In the history of warfare, this is the first time wherein guns and tanks have have fought face off each other, facing each other, and you could see the tanks being destroyed. So this is a victory, and for that victory, the regiment which fought this got the battle honor of Bir Hakeim. Because the battery that fought, it came to us for raising, and we got the title honor Ghazala. The Ghazala was the general area, and Bir Hakeim is the battle area, place, Guren. That is one which is a very great motivation, that asal tank edurunga gun is a very small thing. But that the courage that gathered to fight the tanks and destroy the tanks. Even today, it is an example, and it is a lesson for in war, in fighting. So we carry this wherever we go. And I commanded my regiment, the 7th Field Regiment Ghazala, in 2003, 4, and 5.
it's approximately 19 years now, but I still carry this picture, and that's the motivation that I have. That any odd, any challenge, I think, be a soldier, face it, fight it, you will succeed. అంతే. మీకు ఈ సేవా మెడల్స్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా, విశిష్ట సేవా మెడల్, ఇంకెన్నో సేవా మెడల్స్ వచ్చినప్పుడు మీ గ్రామం అంటే మీరు ఎక్కడైతే పుట్టి పెరిగారో వాళ్ళు, తర్వాత వాళ్ళందరూ ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు? అంటే వాళ్ళ వరకు అందింది ఆ వార్త, ఇలా ఇంత పెద్ద గొప్ప ఇది చేస్తున్నారు, ఇంత మంచి అవార్డు వచ్చింది ఇది అని వాళ్ళందరూ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? నేను ఇంటికి వెళితేనమ్మా నన్ను మాస్టర్ గారు అబ్బాయి వచ్చారంటారు అంటారా? అలా పిలిస్తేనే నాకు సంతోషం ఉంటుంది అనమాట. అవును. ఐ ఫీల్ హ్యాపీ, మాస్టర్ గారు అబ్బాయి వచ్చారంటారు. దట్ ఈస్ బికాస్ టీచర్ అనేది ఆయన ఒక బడి పంతులు అనేది గ్రామంలోని అదొక ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్. సో ఐ మే బికమ్ ఎ జనరల్, ఐ మే బి ఎ జనరల్, బట్ ఐ లవ్ బీయింగ్ కాల్డ్ మాస్టర్ గారు అబ్బాయి అంటేనే మీకు ఇష్టం. అది ఒకటి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. వాట్ ఎవర్ ఐ గాట్, అంటే వాళ్ళకి తెలీదు, వాళ్ళకి చాలా ఈవెన్ టిల్ ఎ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఒక కెప్టెన్ కి, మేజర్ కి, కర్నల్ కి, హవల్దార్ కి, సుబేదార్ కి తేడా తెలియదు వాళ్ళకి. నన్ను చాలా సార్లు అడిగేవాళ్ళు, నేను కెప్టెన్ గా, మేజర్ గా ఉన్నప్పుడు నువ్వు సుబేదార్ ఎప్పుడు అవుతున్నావు, హవల్దార్ ఎప్పుడు అవుతున్నావు? ఓకే, తెలియదు, అది వాళ్ళకి తెలియదు. కాబట్టి నేను చెప్పేవాడిని అన్ని, నేను క్రాస్ అయిపోయాను, ఇప్పుడు నేను ఆఫీసర్ అంటే ఓకే అనేవాళ్ళు. మళ్ళీ సార్ మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు, వాళ్ళు కాకపోతే ఇంకొకళ్ళు అడిగేవాళ్ళు. సో ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు నేను ఇంటికి వెళితే దే ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ వేర్ ఆమ్ ఐ సర్వింగ్, what are the challenges I've got, how am I overcoming those challenges. అది ఎక్కువగాను మోర్ దాన్ ది అవార్డ్స్ ఐ గాట్ ఆర్. సరే, ఇప్పటి యువత మామూలుగా ఇక్కడ మన దేశంలో, ఎస్పెషల్లీ మన దేశంలో, మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేసామా, బయట దేశాలకు వెళ్ళిపోయామా, అక్కడ సెటిల్ అయిపోయామా, అంతే చూస్తున్నారు. కానీ అసలు ఇంత బ్రెయిన్ డ్రైన్ అవుతుంది అన్న ఇది మనకు అనిపిస్తుంది. మంచి మంచి చదువులు ఇక్కడ చదివి మన దేశానికి సర్వ్ చేయకుండా బయటకు వెళ్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది కదా. అలాంటప్పుడు అసలు ఈ దేశభక్తి పిల్లల్లో ఎలా కలిగించాలంటారు? ఇలాంటి అంటే ఇంత సర్వీస్ చేసేందుకు మన దేశంలో కూడా ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, కానీ పిల్లలు అది గుర్తించలేకపోతున్నారు. దాని గురించి మీరు ఏమంటారు? నిజంగానే బ్రెయిన్ డ్రైన్ అవుతుందంటారా? బ్రెయిన్ డ్రైన్, ఐ అగ్రీ విత్ యు. The best may not, I mean, may not be or not may not be wanting to serve in the country. Correct, Adi. But however, there is still an equally good amount of knowledge and knowledge base and competent people మన దేశంలో ఉన్నారు. అది మనం దాని గురించి ఎక్కువ వరి అవ్వక్కర్ అంతేనంటారు. వరి అవ్వక్కర్. అకాడమిక్ బ్రిలియన్స్ ఒకటి, కానీ how you apply that academic brilliance to day-to-day challenges, problems, and what the country is facing is another thing. You know, యువతకు దేశభక్తి అనేది కొంచెం లోపించింది అనిపిస్తుంది. ఆ దేశభక్తిని ఎలా, ఇప్పుడు ఏ సెంట్రల్ స్కూల్లో లేకుంటే ఆర్మీ స్కూల్ అలాంటి వాటిలలోనే ఉంటుంది, ఆర్ఎస్ఎస్ స్కూల్స్ అలాంటి వాటిలో కొంచెం బోధిస్తారండి. మిగతా వాటిలలో ఈ దేశభక్తి అన్నది వాళ్ళకి రావట్లేదు. సో అది ఎలా మనం దాన్ని యువతకు ఇచ్చేయాలంటారు? ఒకటి మెయిన్లీ ఏమో, ఐ థింక్ ఫస్ట్లీ ఎనీబడి హూ లవ్స్ హిస్ ఫ్యామిలీ విల్ లవ్ ద కంట్రీ. సో ఐ థింక్ గ్రూమింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిక్వైర్డ్. దేశభక్తి లేదు, తగ్గింది అనేది, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ నౌ ఫైటింగ్ ద వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. We are not so most now what is required is if I can look after myself, if I can do well, if I can live a healthy life, if I can if I'm not a burden on the country in its growth, I think that itself is more than enough. Okay. One doesn't have to. And deshabhakti ipudu, I mean, let me be truthful to you. Most of the people who join the armed forces or even the police force, they are motivated to join
Because I think all of us, at the end of the day, we are human beings. We need to live well, while being and with honor. So that get it because of serving in the army or in the armed forces or in the paramilitary forces. Desabhakti, patriotism, I think that's there. We must grant it to everyone. It may not be overtly seen or overtly demonstrated. Every teacher, every worker, every government soldier or government officer, even in private sector, I see, even now that I'm working in a private sector, I see people are equally motivated, devotional, patriots. They are ready to do anything for the country. So I think, that is where we are one. It is just that a doctor is a doctor, a teacher is a teacher, a soldier is a soldier. Everybody, if they do their job well, I think the country will grow. And everybody is a patriot. Desabhakti andarlone undi. So Desabhakti need not necessarily be constrained to the soldiering on the borders, but I think it is there in every form, and it should be taken up with that spirit. However small thing, even a rickshaw puller or a taxi driver or a bus driver or a bus conductor, everywhere, if he does this bit, I think that itself is his small little contribution to the country. Okay. సరే, చివరిగా మీరు యువతకు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి? యాజ్ ఏ ఆర్మీ జనరల్ గా మీరు యువతకు ఇచ్చే Thank you for this beautiful question, because I think now that I'm a senior citizen, so I must also share something for the younger generation. What I can just sum it up is, firstly, education. They must understand that education is the most important thing, without which it is difficult to achieve anything. Learning is the greatest thing that is required for any generation, even for me or even for anybody. The only way to continue growing is to learn, unlearn what is not required. So therefore, for the younger generation, it is education. For people like me, it is just keeping the eyes and ears open. We learn. And that is what can bring them to the next level of life and take their and have a good, bright future. Second, what I feel is competitions. Don't worry about competition. Gather the courage to sit in a competition. The day you are scared of a competition, you have actually given up. Compete. Prepare for it and compete, and you will succeed. That is the second strong message, because most of the people, they are scared of competitions. So it is tough, but I think there are no gains without pains. You have to endure, struggle, and then only you will get the fruits, and the fruits are going to be really sweet with the hard work. Third is, what I would like to say is, if you want some change, if you want something good to happen, you have to be good first. Like as a father at home, I can't be sleeping and expect my children to get up and go to school. Correct. I have to get up, I have to be with them, and be the change that I want them. If I want my children to go out and play games, I need to get out of the house and play games. వాళ్ళతో పాటు ఆడాల్సింది, ఆడితేనే కానీ. 4 లేవాలంటే మొదలు తల్లి ఎవరో ఒకరు లేస్తే కానీ పిల్లలు లేస్తారు. Leading by example, I think, is what all of us must do, not for ourselves, for our family, but for the environment, I feel. Next is, what I feel is, there's no substitute for hard work. Nothing comes free in life. There's nothing that I used to think as a child. I used to keep my pillow, a book under the pillow, and think like,
and hope like hell that by next day morning everything will get into my brain and then I'll be able to write the examination. But unfortunately, I used to forget everything that I learned also. So I just want to say that the younger generation also must realize that I'm sure they are much wiser. They're much wiser. The new generation is any day much wiser, much learned, much more intelligent than the generation that I belong. And so therefore, there's no. I'm sure they are working hard to achieve the goals that they have set for themselves. Lastly, I would just say that make life simple. Yeah. Make life down to earth. Yes, that is very important. There's no end to getting it complicated, end to running fast to achieve something that, so therefore what I feel is simple in the sense, have clarity, focus on what you want in life and put your energies into that. Why I said make life simple is at every stage as you're moving, you will meet some crossroads. The first crossroad that you would have had in life is when you are in after 10th, whether to take science stream, art stream. And after having taken that in the class 11th, 12th, you would have what to do next. Should I try and for engineering, medicine, join the armed forces, or should I go in for long-term civil services coaching? These things, you're at the crossroads. However, and then after some years, when you get something in your hand, when you're stable, then you say, okay, marriage is another crossroad. After some time, then children, they are వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్, వాళ్ళని ఎక్కడ ఏంటి ఎలా సెటిల్ చేయాలి, మనం ఒక చోట ఉండిపోతే పర్వాలేదు, పిల్లలు కంటిన్యూటీ అవుతుంది, then the man goes out to the shores to work there, so these are all crossroads in life. ఎవ్రీ స్టేజ్ ఒక్కొక్క ఇది ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ మ్యారేజెస్, వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ ఉంటాయి. సో అండ్ ఇట్ ఇస్ అక్రాస్ ప్రతి ఒక్క మనిషి అన్న వాళ్ళందరికీ క్రాస్ రోడ్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ షుడ్ వి డూ ఇస్, ఐ థింక్ దట్స్ ద రీజన్ ఐ సెడ్ మేక్ లైఫ్ సింపుల్. You can make it simple by being focused and knowing what you want. Secondly, what is that your parents expect you to do during those the times of being at the crossroads? You will not go wrong. Concept principally, you will not go wrong. I think the decision that you would take would be correct, and you would be in the right path. So and it will give you the strength that your family is with you, your parents are with you, and it will keep you going. And I repeated class 6th. There's another thing I just wanted to say. I repeated class 6th. I lost a year, and I remained a junior to all my classmates all through my military career. They still treat me with love, respect for being a professional that I acknowledge. Second thing is the failure that I had. I've not taken it as a failure. So failure is common, one may fail, but get up and get going, make it, work hard, you will succeed. If you don't get up, if you don't work, you have actually failed. Failure is not just failing. It is failing is not trying to correct it and improve it, is actually failing. So lead a healthy life, have an active life, enjoy every moment of your life, live well, work hard, be good to yourself, be good to others. I think that's the greatest thing that I can give it to the present generation. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నమస్కారం అండి. చాలా థ్యాంక్స్ మీ యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇదండి ఈరోజు శ్రీ రమణీయం కమనీయం కార్యక్రమంలో జనరల్ మోహన్ బాబు గారు మనతో పంచుకున్న అనుభవాలు. వీరి జీవన ప్రయాణం యువతకే కాకుండా మనందరికి కూడా స్ఫూర్తిదాయకంగాను ఆదర్శప్రాయంగాను ఉంటుందని భావిస్తున్నాను.
వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించి వారి శేష జీవితం సుఖంగా సాగాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.